Doma Jemon, Imana Oga Ibe Ezeugo, wee bịa sị ka ọ gwa Jpac okwu gbasalụ ihe o ji eme si na ọ na-atụ mmadụ n'alụsị na onye aka ya na-adịrị ọcha na-atụ mmadụ n'alụsị ịghọta if not alụsị egburu gị hapụzie ma onye nwa na-eto n'alụsị wee gbuo sọsọgo ai ihe nke a na-atọ ma bụ biko ka anyị ga-egoda Oga Ezeugo ntị ka anyị n'ihe ọ gwara Jpac. Important things to note from the visiting of the oldest tree anywhere in the whole world, the 5,000 years, 3,000 years older than Jesus Christ. You want that good? Important things to note. Yeah? Actually, it's the same. You want that guy, somebody may take it a note so that I cannot forget anyone. Number one is, let us remember the Igbo now. Ọ na-egbu onye jetu n'iyi na-egbukwa onye jetu n'iyi ka o si egbu onye jetu n'iyi is that na-ekwuru okwu sị he who comes to equity must come with clean hands, meaning you don't go to Alosi to go and report, or you don't go to OCC to go and report a crime you are guilty of. 1. 2, when you go to OCC or Alosi to go and report somebody, be mindful of the words you use. Do not say Owulu Namano Katana Che Chicho or Kuo Okwo or do guilty of anything I accuse Namukulu, including E.T. Picture Papa Mado Ebo on a hospital bed. Where buy a saga, where you know that no saga kiji ba. I don't know if you're getting what I'm saying, including knowing that in a live broadcast, ni wopta kwa picture mamonya, ni jikwa kwa papa na mama na family buy a saga that you have said all manner of things against this person. He who goes to equity must go with clean hands. A lot of people will tap. We have to mado. That is number 1. Then number 2. Why say no from now to next year? Manolo Nimehe Nande Burugifa. Need to have four market days. Can you be a from now to next year? Yeah? Nyendo gonna have 4 days, 4 market days. Now, we should tell him how to consider that I can never get married because if I do, let me remember. What do you mean by payment? Or let me buy? Next year and 4 years. It is not in equilibrium form. But nevertheless. Then another one is, why is it that one thing I have noticed now different divisions and the group of people when we go on Facebook, it seems like now everybody, excluding me, is looking for every opportunity for their opponent or for their enemy to die. Why is it that everybody is looking for a way for their opponent to buy? In fact, they have wished many of us to buy more than 100 times, and we are still living. Everybody seems to look for every opportunity to buy their opponent, their perceived enemies on Facebook. But they all frown when you go to the police to go and make a report. And I am asking you, between buying somebody, whether spiritually or otherwise, and going to the police to go and report, the police set around, which one is better?
pịara m onye ọwa sị na ya anwụ pịara m onye ọwa sị na ya anwụ mana akpọ ha afa polisi oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ onye ọwa na-eburu baịbụl wụọ prisha okwu intimidation ịghọtago okwu intimidation ha na-abụkwo n'ụzọ esi ekpe ikpe ịghọtago sida n'ije ekpe na alụsị n'ije ekpe n'osisi ma ọ niile ekpe ije ekpe na polisi nke ahụ awụrụ nọmba gụnụ nọmba 3 nọmba 4 everybody is innocent from their own point of view onye ọbụla ji ọfọ onye ọbụla na-ekele mụ na oji ọfọ mana ọfọ ma onye ji ya ma onye do wrong na asị ụlọ do right onye do wrong na onye zi do right mpụ niile ahụ imeru ịdụ right ifere esegodo okwu na-emesiri nke na-afụgo iwe tutu emotional to the point that n'ishefuru ndị niile imekọtara mmadụ alụsị na-egbukwa ụzọ na-apụ iyi na-egbukwa ụzọ na-apụ he who goes to equity must go with clean hands. It doesn't look at your emotion, it looks at what you have done. Naanị ọlụ anyị ka a ga-eji wee cheta anyị aka onye ọbụla dị ọcha ntiri mgbe emechara ife a na-etichi ndị mmadụ lesson na court of law ihe edewe ahụ na-ewu ọmacha ncha n'imeri ya oge ruo na court ndị lọya gbanyere fim ịghọta na nke ahụ ị na-akọ ọgwụ onwe nke ị na-akọrọ ịghọtago you are just exonerating yourself ịghọtago which doesn't represent the fact. Now o wee sị your favorite person may be my own worst kind of a person and vice versa. Why do I say this? Kiwe man unya if you know now your role model may not be my own kind of person after all, and somebody with my own role model or somebody with my own best kind of person may not be your favorite. So knowing all this, why don't we respect our differences when it comes to our preference? I may like Mr. B, you may like Mr. C. Take for instance, I love Evangelist Ezeugo. You love Matthias. Evangelist Ezeugo is my kind of wonderful person. Matthias is your Jesus Christ of Africa. Have you seen? I won't like you to say something bad about Evangelist Ezeugo. You will not like me to say something bad about Matthias. So why can't you maintain your lane? Let me maintain your lane. If you must criticize Evangelist Ezeugo, I want you to give room for me to criticize Matthias. Are we clear now? Anything you will want me to say, you will feel happy when I say it about Matthias. Let that be what you will say about Evangelist Ezeugo. Hey, he who goes to equity must go with clean hands. Now, everybody support their own person. Even on a because they not support only. So I ask, if you are supporting your own person and I am supporting my own person and my own person is paying me, I ask you, brother, who is paying you? It's a question. You are supporting your own kind of person at every given place where I am supporting somebody. You are supporting the opposite person. If my own person is paying me, I am asking you, who is paying you? I am machakono I will ala. You know that go? Ana mokono ma daloche na. No wo kono onyo shikwaturu. Although no Sophia sido weki yesi we shi kwaturu na. Then onye sere mmadụ abịa na beye kwuchitekwonụrụ ọnụ ya na nwanne ya o esere mmadụ abịa na beye ikwuchitekwonụrụ ọnụ go na nwanne ya ịghọtago ife nji wee na-ekwu ewu na onye sere m ekwu na maka ya gbakwonụrụ m na ọha ekwu maka mmadụ mana ị na-ekwu maka mmadụ especially ebe ị na-ekwu maka onye nke m mana esere m ekwu na maka ya na nkwuo maka ya na mmadụ ya anwụ na nkwuo maka ya na mmadụ ya anwụ mana ikwuo maka onye nke m onye nke ahụ sịghị na onye ji polisi kpọrọ ka ị bịa gbara ife ahụ ikwuru ịbawa mbasị na enye intimidation
Efrona or the whole balanced. Now, the last but not the least, the conclusion of all these things in do unto others exactly what you will like others to do unto you. You want to go? Emarife man emego ya do mma emekwana ya onye ọzọ. Nke ma na mmadụ mego odo mma mee no onye ọzọ. Ọ bụrụ na emehie, take a solace in the fact that na ife ha na mmadụ mehie that na ye take years. Ọ kwado nya mmecha ka ife niile. Ife na-esekwa n'okwu niile awụ na ife ma na emehie na ọ ya adọwo mma. Na ịchọrọ ị na-eme ya onye ọzọ ka onye ọzọ na emego no na-ebi aye ọdịrọnụ possible. You got to go ponder na every single thing on kwuru here. E mara no nyawo ife na-eso okwu n'ihu akwụkwọ. Nevertheless, we can criticize constructively. We can argue constructively. We can disagree with each other constructively, respecting people accordingly. The moment you disrespected somebody, you have indirectly disrespected yourself. Let me leave it here. If I were even from the visit to the oldest tree, 3,000 years older than Jesus Christ. The tallest and the oldest tree na Igbo. How do we go? Hey, Chineke.